Studious and curious brains, hope you all are doing good. In fact, great. So in this video, we will discuss important formulas of electrostatics and electrodynamics. Electrostatics goto, electrodynamics andre eno? Current electricity barutte, EMI, amele magnetism barutte. Okay. First we will start with electrostatics. Electrostatics ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ, ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಏನದು? ಫೋರ್ಸ್ equal to F equal to K Q1 Q2 by R square. ಇದರಲ್ಲಿ K ಏನಾಗುತ್ತೆ? K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 9 into 10 power 9 Newton meter square per coulomb square. Q1 Q2 charges, K is constant, R is the distance between those charges. Next formula yavadu? Electric field due to point charge adenagutte? E equal to KQ by R square. Yes. Next formula yavadu? Electric field due to dipole. Idralli ಎರಡು formulas barutte. Yavadu? When we have a point which is on the axis, andre ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಈ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ which have two charges of same magnitude and different charges, one positive one negative. Distance between them is 2a. So on the axis ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ E equal to 2kPr divided by R square minus A square whole square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. If R is very much greater than A, ಈ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 2kP by R cube ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ P ಅಂದ್ರೆ 2QA, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. P ಅಂದ್ರೆ 2QA. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ KP by R square plus A square whole power 3/2. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್, if R is greater than A, ಆವಾಗ E is equal to minus KP by R cube ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ P ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ 2QA. ಇದಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫೋರ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ due to a point charge. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? V equal to KQ by R. Next formula, electric potential energy of two charges. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? U equal to KQ1 Q2 by R. Will same, K constant, Q1 Q2 are the charges and R is the distance between them. Yes. Next formula yavadu? Capacitance formula,
C equal to Q by V. Okay, Q charge, V voltage. Next, parallel plate capacitors ಕೊಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Capacitance of a parallel plate capacitor. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? C equal to epsilon naught, C equal to epsilon naught A by D, A by D. ಇಲ್ಲಿ epsilon naught permittivity of free space, A is the area of the parallel plate, D is the distance between those parallel plates. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ತರ parallel plates ಇದ್ರೆ D is the distance between these parallel plates. A is area of one parallel plate, area of one parallel plate. Epsilon naught is the permittivity of free space. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ epsilon naught equal to 8.854 into 10 power minus 12. Okay, ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ per Newton per meter square. Okay, ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? C equal to epsilon naught K epsilon naught A by T. ಈ K ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಅದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಏಟಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಯಾವ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? V equal to IR, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ equal to R equal to rho L by A. V equal to IR ಅಲ್ಲಿ V ಏನು? ವೋಲ್ಟೇಜ್, I is current, R is resistance. Resistance formula ಅಲ್ಲಿ R is resistance, rho is resistivity, L is the length and A is the cross sectional area. Next, combination of resistors ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. R equal to R1 plus R2 plus Rn. ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? 1 by R equivalent ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, 1 by R equivalent ಆಗುತ್ತೆ. 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by Rn. Okay, next, series parallel power, electric power. This formula, electric power is represented as P equal to V into I, or it can be written as I square R, or it can be written as V square by R. Okay, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದು ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಸಿ. P is power, V is voltage, I is current, ಇಲ್ಲಿ R resistance, ಈಸಿ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೀರೀಸ್
and parallel resistance, electric power. Next ಯಾವುದು? Kirchhoff's laws, KVL and KCL. Okay, KCL, Kirchhoff's current law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Summation of I in is equal to summation of I out. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Whatever the current is entering, the same amount of current will exit. That is KCL. Next ಯಾವುದು? KVL, Kirchhoff's voltage law. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Summation of V is equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sum of the total voltage difference or the sum of potential difference in a closed circuit is 0. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈ ತರ. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಇದು KVL, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? First one, force on a current carrying conductor. Force on a current carrying conductor. Then force on a current carrying conductor. F is equal to ILB sin theta. F is the force, I is the current, L is the length of the conductor, B is the force of the current carrying conductor in a magnetic field. Okay, current carrying conductor in a magnetic field. Then same ILB sin theta. I current, L is the length of the conductor, B is magnetic field, theta is the angle between conductor and theta is the angle between conductor and magnetic field. Conductor and magnetic field. Okay. Next formula. Force on a moving charge in a magnetic field. Magnetic field. ಇದು ಯಾವ ಲಾ? ಇದು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? F equal to QVB sin theta. Q is charge, V is velocity and B is the magnetic field. ಇಲ್ಲಿ theta ಯಾವುದ್ರ between? It is the angle between velocity and magnetic field. Magnetic field. Okay, it is the angle between velocity and magnetic field. Okay, next formula. Next ಯಾವುದು? Force on a current carrying conductor ಆಯ್ತಾ? Force on a moving charge ಆಯ್ತಾ? Next, magnetic field
due to a straight current carrying conductor, due to a straight current carrying conductor. ಯಾವ ಲಾ ಇದು? ಬಯೋಟ್ ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಯಾವ ಲಾ ಇದು? ಬಯೋಟ್ ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಏನಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? dB equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square. Mu naught is permittivity of free space, I is current, dl is the length element, theta is the angle between conductor and the line joining the point r. Idu angle theta. Okay, idon conductor, theta is the angle between this conductor or the unit length unit anta helbodu, and the line joining point r and the conductor. Okay, idu ಬಯೋಟ್ ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? magnetic field at the center of a loop, circular loop or loop. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? B equal to mu naught I by 2r. Okay, I is current, r is the radius. Okay, mu naught I by 2r. ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ EMI, electromagnetic induction. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at the center of a circular loop ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ EMI ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ EMI ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ಇಲ್ಲಿ E ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ E is induced EMF. E is equal to minus d phi b by dt. phi b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? BA cos theta. phi b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. BA cos theta, B is magnetic field, A is the cross sectional area of a surface or the surface area, theta is the angle between magnetic field and normal of the surface. ಇವಾಗ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ನಾರ್ಮಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ of a solenoid. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದರದು? L equal to mu naught n square a L. Yes, L is the inductance, mu naught is the same permittivity of free space. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನ mu naught ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಓಕೆ, mu naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ mu naught is equal to 4 pi into 10 power minus 7 Tesla meter per area. ಇದು mu naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 4 pi into 10 power minus 7 Tesla meter per area. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್, mu naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is same 4 pi into 10 power minus 7 Tesla meter per area ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆನ್ರಿ per meter ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಟೆಸ್ಲಾ ಮೀಟರ್, ಹೆನ್ರಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ,
N is the number of turns per unit length. A is the cross sectional area, L is the length. So these are the important formulas from electrostatics and electrodynamics. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೈರ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದಾವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ಅಂದ್ರೆ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಒಲ್ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್.